চারদিকে ওপেন। এটা হচ্ছে লিভিং রুম, ফর্মাল লিভিং। এটা হচ্ছে ডাইনিং প্লাস ফ্যামিলি লিভিং। এদিকে একটা খোলা জায়গা আছে ফ্রিজ রাখার জন্য। এদিকে আর একটা স্পেস করে রাখা আছে, একটা স্টোর বা কোনো পার্সোনাল কাজের জন্য। লিভিং স্পেসের জায়গাটাতে অনেক বড় একটা ব্যালকনি, লার্জ ব্যালকনি। এটা হচ্ছে মাস্টার বেডরুম, প্রচুর আলো। কোনো লাইট অন করা হয় নাই, ডে লাইটের ছবি এগুলি। এটা হচ্ছে মাস্টার ওয়াশরুমের বাথরুম, স্পেসিয়াস একটা বাথরুম, যথেষ্ট স্পেস, ফিটিংসগুলি ভালো, সিম্পল বিল্ডিং। দেন এটা হচ্ছে সেকেন্ড মাস্টার। এটা তো একটা বড় ব্যালকনি, ওপেন রুম, দুই পাশে জানালা। এটার সাথে অ্যাটাচড ওয়াশরুম, যথেষ্ট বড় স্পেসিয়াস একটা ওয়াশরুম, ফিটিংসগুলি খুবই ভালো। এটা হচ্ছে সেকেন্ড মাস্টার থেকে আউটসাইড ভিউ, ব্যালকনি থেকে। আমরা যাবো থার্ড বেডরুমে। দিস ওয়ান ইজ থার্ড বেডরুম। এটা তো ওপেন ব্যালকনি, অ্যাটাচড বাথরুম। প্রত্যেকটা বাথরুম যথেষ্ট স্পেস নিয়ে করা। এই জায়গা থেকে অ্যাপার্টমেন্টটা দেখলে এরকম। এই জায়গাটা হচ্ছে লিভিং এর। অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রান্ড অ্যাপার্টমেন্ট ডেভেলপ বাই এটা হচ্ছে কিচেন রুম, ক্যাবিনেট করা আছে উপরে, এখানে বানানোর জায়গা। দেন এখানে ওয়াশিং মেশিন, সার্ভেন্ট টয়লেট, হাই কমোড সার্ভেন্ট টয়লেট, সার্ভেন্ট রুম। খুবই সুন্দর একটা বাসা, পার্সোনালি আমার পছন্দের একটা অ্যাপার্টমেন্ট। এটা লো বাজেটের মধ্যে। লিফট হচ্ছে রিসেপশনের জায়গা, এটা পাওয়ার স্টেশন, এটা পার্কিংয়ের জন্য গ্রাউন্ড ফ্লোরে। সো দ্যাট খুবই ভালো একটা প্রপার্টি এটা।